one of the main chapter. Okay. แล้วมันบอกผมว่าOkay, in the previous thing, so I will try. I will give you a background for considering long time. Okay. And now I think some of you maybe almost understand about ACL area and forms long clear. Okay. Try to slow down the class. Okay. If you will have to practice, we discuss together for one workshop. Okay. For the one that just coming, okay. Try to catch up. Okay. I cannot review it again. Okay. But you can see in the video. บอกว่ากูไม่รู้ว่าแล้วเขาก็ถามกูกลับเขาก็ถามกูกับกูเขาก็ย้อนกลับมา Keep the exercise. Okay, so the question is the exercise already posted in the Microsoft Teams, but the way to do is okay. It's different for what right? And we go to each depth, okay, each one. You discuss personal, yeah, to keep you fully understand. Yeah. ก็คือ yeah. นะก็มีแบบ The next part, after you understand how the ACL and KVL นอกจากกูกับเต่าคุยกับใครอยู่ไหมมันก็บอกว่ามีเราก็ไม่ได้คุยแค่เธอกับเต่านี่เหรอมันมีแล้วกูก็บอกแล้วกูก็ว่าน่าจะเขาบอกว่าตอนแรกเขาก็ไม่ได้อยากทำแบบนี้แต่เขาบอกมันเหงาอ่ะกับเขาอยู่แล้วมันก็เหงาแล้วพอแบบนี้มันก็แบบไอ้นี่Yeah. The another two main chapter for the midterm is the chapter 4 and the chapter 5. Okay. Chapter 4 is the of reading of the art. Next now. Okay. If you analyze the circuit, then the circuit is in the previous in the บอกคุณไม่รู้ว่าแค่แบบว่าอยู่ด้วยตอนอยู่ด้วยเรียน a few components. Okay, you can apply ACL, KVL, จริงๆก็รู้แหละ but in the circuit it is แล้วเวลาเราไม่ if you apply ค่าเราไม่สนใจนะด้วยเธออยู่ can determine the final solution and system. Okay, it have high chance. เราแค่ไม่ชอบตอนที่ตัวเอง we will concentrate on the case ไม่ได้อยู่กับเธอ if we apply more system. Okay, are we to know all the ohms and the short law? Analyzing the spread ที่ห้องกันเลยคือเมื่อคืนกับกินเหล้ากับเตยอยู่แล้วกูก็พาก็นั่งอยู่นั่นแหละ The nodal analysis and the map analysis ทำไมอ่ะ Yeah. The nodal analysis is based on ไม่ได้คุยกันตรงนั้นก็คือแบบไปกิน but the map analysis is based on KVL. Yeah. กูด้วยกูก็บอกมาแล้วว่า All techniques allow us to do associate any difference between แบบมันแบบ categorical พอใจ In order to keep you understand, ก็มันเป็นสิ่งเป็นเพื่อนดูสิมันเป็นคุยนอกรอบจริงตอนแรกจะสอนผมคุยแต่แบบเพื่อนอยู่เยอะก็เลยแบบกลัวบรรยากาศนี่ก็เลยไม่คุยก็เลยสอนครูก็แล้วเขาตอนแรกมันก็บอกไปดูแลก็แบบรู้แล้วเพื่อนwhich circuit you cannot apply directly. Now we have Nodal, we have mesh, and when you analyze the circuit, you can apply either node or mesh. Now which node or mesh you should apply? The same that in the same circuit you can apply KCL and KVL. You apply KCL first. I will give you as because in กูทำใจไม่ได้ตอนนั้นถ้ากูบอกไปว่าเนี่ยตอนนั้นอีกแหละเนี่ยเชื่อจบแล้วก็ไม่จบ Machine 1, Machine 2, our system, so
Yeah. Therefore, the instructor don't want you to apply nodal mesh. Yeah. It asks you to voltage of if you apply right technique in right situation, it gives you master transform. Yeah. Now, we consider the first one, the nodal analysis. Yeah. We begin our study of the general method for metaphorical circuit analysis by considering a powerful method based on จริงๆมันก็อยู่ในนี้เขาก็เช็คชื่อในนี้ nodal analysis นี่เขาสอนอยู่ใน and no circuit really n minus จริงคุณไม่ต้องขึ้นไปก็ได้นะเพราะยังไงเขาก็ไอ้นี่ This equation is a simple case here. This theory is very so abstract, right? You don't know how to use it. Okay? I will give you a skyline. Okay? Yeah. To illustrate the basic mechanism of this technique, okay? We consider this circuit first. Okay? This circuit. Okay? Check it first. Okay? Sometimes when there is the questions give you the circuit, sometimes you not really know. Okay? In this case, this one and this one is the same one. This one and this one is the same one. No, right? This one and this one is the same one. This one and this one. Right? How many nodes we have? How many? 3, right? Okay, now you might write that one, and I recommend you to read it. Okay? If you are in Korea, you expert about that. If you not, listen to read it. Okay? But if you not, I recommend you to wait maybe 2 or 3 minutes to read it. Okay? If you don't read all them, okay, with you don't understand it clearly, it has very abstract. Okay? Draw first, the 1 is here, right? Those 2, here. Okay? Those 3 is here. Okay? Read off. The way to read off to make sure that you draw every graph correctly. Okay? You check what between your 1 and your 3. How many branch are between 1 and 3? 2 branch. What about it? 3.1 amp and 2 ohm, right? Draw it. Okay. When you draw them completely, okay, I will recommend you to use passive and marking. Okay. It means if you redraw every branch completely, every branch must be marked, right? If some branch is unmarked, it means you miss it. Okay. You miss something. Yeah. 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 Redraw it first. Yeah. Node 1 and how many branches between 2 and 3? 2 and 3? 2. What about it? 1 ohm and minus 1.2 amp. Okay. This minus do not necessarily to redraw them to correct node. Consistency to the question scheme. Okay. Yeah. Yeah. Clear? Now, finished? You know, everybody completely? Yeah. We have in between, node 1 and 2. What about them? How many branches between 1 and 2? 1. What about them? Okay, 5. Yeah. Okay. Clear? You can see that when you redraw them, you see more clearly, very clearly, right? We have green 3. Yeah. You push one of them to be different. 1 of 3. You can use here. Okay. You can use some of you may say 1 to be 0, reference. Reference means you want that you 0. Yeah. Other 2 to be 0, reference, or 3 to be reference. But I will give you some suggestion. Yeah, from my history. Okay. Yeah. In fact, yes, you can apply any node to be reference, but from my history, if you apply the right node in the front, it will give you easier than to apply the wrong node. Okay. In this case, which is one of the nodes that's suitable to be between the reference, node that have the most branch connected. How many branch connected to node 1? 3. How many branch connected to node 2? How many branch connected to node 3? Which node should be reference? Yeah. Why? For the reference node, we not necessarily to apply KCL. Therefore, if you apply this to be the reference, then you set
that you create from K, CL is easier. Okay, you apply node 1 and node 2. Okay, easier than you apply to node 3 because node 3 is different. Okay, or if all three nodes have the same bar connected to them, 3, 3, 3, 3. Okay, which node should be the friend? Bottom one. Because in the engineering set, the bottom is mean V equal to 0 or class. Okay, it should be very weird that you choose the bottom, the top node to be reference, right? 0 should be class. Okay, set first. Okay, okay, the branch that have the maximum node, the node that have the maximum branch connected to it. Okay, should be reference or the bottom one. Okay, yeah. Now, in this case, node 3 is suitable to be reference. Okay, node 3 will be reference. Okay, after you set node 3 to be reference, the other node, okay, you set the name V1, V2, V3, V4 as the node. Yeah, in this case, we have only 2 nodes, right? V1, V2, finish. Okay, now, is it difficult? Not yet, right? It's already this simple process, right? Yeah. How many nodes we have? Set one of them to be reference, and the other you only set the name to be V1, V2, V3. Okay. Next one. Add node 1. Okay. We apply KCL, Kirchhoff current law, to every node except reference. In this case, how many KCL you want to apply? 2. Okay, 2. We apply KCL at node 1. Okay, at node 1. How many branch connect to node 1? 3. Okay, 3. In this case, okay, how many current get in? It's get in exactly, right? For the resistor, it may be get in or get out, right? You don't know about it. Don't worry about it. For nodal analysis, if the branch in the resistor, set them to be get out. Clear? Resistor, set out. Okay, now 3 branch connect to them. How many current get in? 1. What about them? 3.1. Okay. How many current get out? 2. It's here, right? 2. For the current that flow in here, do you can write them in the term of V by use of Ohm's law? Ohm's law? You don't want that constant, right? Reference equal to V equal to 0, right? Therefore, the current flow in here equal to V1 minus 0 divided by 2. See that? For this one, V1 minus V2 divided by 5. Okay? You will get the first KCL equation. Okay? And don't forget that. State what are you doing? We apply KCL at node 1. Okay? Okay? 2 current get out, 1 current get in. Clear? Okay? After that, you can simplify that. Okay? And now this is to show. Okay. Now for node 2, how many branch connect to node 2? How many branch? 3. How many current get in? 0. None, right? Yeah, all current get out is here equal to minus 1.4 amp. Is here equal to V2 minus 0 divided by 1. And the last is V2 minus V1 divided by 5. Okay. We apply KCL to node 2. Yeah. Okay. All current get out. Right? No current get in. Okay. Now, 2 equations to a node. You can solve it down. Okay. You may be solve them by substitution techniques. Okay. Or maybe push them in your calculator. I think your calculator, some model can solve up to 3 equations, 3 unknown. Some may be 4 equations, 4 unknown. Okay. Now, if you don't know how to push them in your calculator, you can ask your friend to use them. Okay, it's very important, okay, because in the final, you must use them. Okay, yeah, 2 equations, 2 unknown, you said that.
Okay. In this case, we get V1 equal to 5, V2 equal to 2. Okay. And if you would like to find the current or the voltage at any point, derive them from V1 and V2 that we know. Yeah, we reorganize. Okay, summarize the technique again. The nodal analysis. Okay, the first step. Count first how many nodes we have, right? If you're not sure, redraw them. Okay, redraw the circuits. Okay, to emphasize that. Okay, how many nodes we have. Yeah, and the second one, you set one of them to be reference. Which node should be reference? The node that have maximum branch connected. Yeah, or the bottom one. Yes, the bottom one. Yeah. Yeah, after that, after you set the reference completely, for the other node, you set them to be V1, V2, V3, V4, V5. Yeah. Okay. Write the KCL equation for each of the non-referent nodes. Okay. You can see that if in the previous we have 3 nodes, right? In the previous example, we have 3 nodes. One of them is referent, right? Therefore, you apply KCL to non-referent. In this case, you apply KCL to node 1 and node 2. Yeah. And you have only 2 unknown, right? V1 and V2. You get 2 equations from KCL. You can solve it. Okay. And you may be express additional unknowns such as the current and the voltage other than the nodal voltage in the term of the appropriate nodal voltage. Nodal voltage is V1, V2, V3, V4. Okay, we try to express them in the term of V because the equation that we set is the term of V. Okay, you solve them, you get V. Okay, and after that you will solve them. Okay, okay, organize the equation and you can solve them. Now. Okay, so the system of the equation for the nodal voltage. Okay, you know that, okay, in the real world, okay, your line is not simple, right? In the previous, it's only the example, right? The first example is maybe only 2 nodes, very easy, okay? Now, you can see that the real circuit is sometimes more complicated, right? Okay, this branch is crossed here connected here. Okay, count first. How many branch we have? How many branch we have? This node and this node is the same. This and this is the same. This node and this node is the same, or not? Yeah. This node and this node is the same, right? Okay. Here it's not. Okay. This node and this node is the same, or not? Same. Node 1, node 2, node 3, right? And node 4. We have 4 nodes. Yeah. Right, I told you, you should redraw it. Okay. Now, you go first. Okay. Node 1 is here. Node 2 is here. Yeah. Node 3 is here. And node 4 is here. Right? Yeah. Now, in order to scale them, okay, between node 1 and node 2, okay, node 1 and node, yes. Okay, node 1 and node 2, yeah, node 1 and node 2, oh, sorry. Okay, node 1 and node 4, sorry, I cannot remember about that sequence, okay. Node 1 and node 4, how many branches are there between 1 and 4? Only 1 is minus AM, okay, draw. When you draw them, mark it. Now you can see that that's why it's very important to mark, okay? Because if you don't mark, it's so many branches that you have a chance to miss. If you miss only 1 branch, your final answer is different from the real one, okay? Okay, between, okay? Node 1 and node 2. How many branches are there between 1 and 2? 2. What about them? Minus 3M and 3M. Okay, 3M. Okay, and 2 and 3. Node 2 and 3 is only 1. 1 ohm resistance. Yeah. Yeah. Node 3 and node 4, another 2 bar. Yeah. Okay. 1 and 2 that you already told me before. Okay. 2. Yeah. Okay. 2 and 3. How many branches are there between 2 and 3? 1. What about them? 7. Okay. And 1 and 3.
1 and 3 is have another one, right? 4. Now, more easier to observe, right? Than here, than the left hand, right? Okay? I cannot order you, you must read all the circuit, okay? But it happens maybe more than 70% that you have a chance to if you apply the KCL to this circuit. Okay? Depend on you. Okay? Your mark is belong to you and depend on you. Okay? Now, you see, how about, okay, you draw the circuit and you count how many nodes we have completed. Okay? Next step, we must set one of them to be reference. Yes. How many branch connect to node 1? How many branch connect to node 2? 4. How many branch? 4. How many branch? 4. Which node should be reference? Node number 4. What? Yes, down, the bottom one, right? Good. Okay. We set them to be reference. Okay. And we set V1, okay, to node 1, V2 to node 2, and V3 to node 3. Okay. Next step, we apply, okay, CL or KVL? KCL, yes. KCL to node 1. Okay. We apply KCL to node 1. Yeah. Okay. We have 4 1 connected to them. How many connected in? 2. What about them? Minus 3 and minus 8. Yeah. 2 get out. Is here equal to V1 minus V2 1 by 3. And here V1 3 divided by 4. Okay. Okay. We begin by writing the KCL to the node 1. Okay. 2 current get in, 2 current get out. Okay. After you get them, same thing, you can organize them. Okay. This, okay, you may have the questions why I organize the equation to be this form. This form is the suitable form that you could push in your calculator. Okay. Your calculator is you must write in the constant coefficient here, constant of V1, V2, V3, and no. Now at node 2, okay, how many current get in? How many current get in? No. Yet still right, no current get in. Okay. 4 current get out is here equal to minus 3. Yeah. V2 minus 1 by 3. Yeah. V2 minus 0 by 1 and V2 minus V3 by 7. Okay. We apply KCL to node 2. Yeah. Okay, right. All corrected. Okay. You organize the equation to be here. Next step. Okay. The last one is here. Okay. Okay. 4 branch connected to how many corrected in? 0, right? 4 corrected out. Is here. Minus 25. Here equal to V3 minus 0 divided by 5. Right? Yeah. V3 minus V2 divided by 7. Okay. And last one, V3 minus V1 by 4. Okay. 3 equation 3 and none. You will put your calculator, okay? You can solve that. But. In the near future. When you have 4 equations for a node, okay, you can solve them. Okay, the first one, okay, if you solve by hand, not use calculator. Okay, you maybe use successive technique, right? Elimination. Okay, use subtract between equation 1 and 2 and 1 and 3. Okay, eliminate one variable first. Okay, and you get 2 equations, 2 unknown. Okay, and you can solve it. Okay, or you can use you can use the successive elimination for the variable, or you can use the matrix technique. What about the matrix? Okay, the matrix is called the common root and determinant. How to solve them? Very simple.
you can write them in the metric form. Yeah, the first equation is here, right? Okay, V1, V2, V3. Okay, the coefficient, the constant is here. The second is here. Okay, the last one is here. Okay, you write them in the matrix. Okay, the next step, if you would like to solve V1, V1 is here. Okay, equal to the determinant of two vectors. Okay, okay, the numerator is here, the original is here, but determine the determinant of them. Okay, determinant. Do you remember? Multiply down is positive, up is negative, and combine them. Okay. If you don't know how to find that, okay, I think you can find from the Google, or you may be recover your memory from the calculus 1 or pre-calculus. Okay. Okay. For the numerator is the same, but you substitute the first row with the pink one. You see that? And determine the determinant of them. You can here and you now, some of you may be thinking, why we must solve them so difficult by this technique, right? You may be thinking that hey, I can use the successive technique or I can use the calculator, right? But in the future, when you analyze the AC circuit, okay, the coefficient is not real number, it's a complex, okay? 1 plus 4j, 4i, something like that. Yeah. If it is a complex number, you can use the successive to eliminate them easy. The way to make the coefficient of them matching is not easy, right? Therefore, you must do them so many times. Okay, or you can push the complex in your calculator. I don't think so. Your calculator is so low specification. Okay, it can solve 3 equations, 3 unknown with real coefficient is tough enough. Okay, therefore it is possible to solve with the complex coefficient. Okay, V1, V2, V3 that you solve is a complex one. Okay, coefficient is a complex and V is a complex. Therefore, if you don't solve by this matrix, it is possible to solve in the final. Okay, fortunately that the AC analysis is the final. Okay, not the midterm yet. Okay, but I introduce this first. Okay, when I reach the AC, I can script that the way to determine to solve 3 equations, 3 unknown with the complex coefficient. Okay. V1 and V2. Clear? If you ask skyline now. Okay, in the real case, okay, the circuit is sometimes not easy, okay? Sometimes it have a lot more than one vertical. Okay, how many nodes we have? 1, 2, 3, right? 3. Okay, draw them to be 3 nodes. 1, 2. Okay. Redraw them, okay? Between nodes 1 and 3, this branch and this branch, right? 2 branches connect to them, okay? Okay? Between 1 and 2, how many branches connect to them? 1 and 2. 1 and 2, you have only 1 branch, okay? And 1 and 3, you have 2 branches. 2 and 3. 2 and 3, how many branches to them? Okay. For this, you don't worry about that. Okay. If you think it's only 1, you draw only 1 and you mark. Okay. The mark, okay, the branch is not marked yet. It means the branch that you don't draw. Okay. You can extract them step by step. Okay. Okay. Now, in this case, how many branches connect to this one? How many branches? 3. How many branches? 4. Therefore, this node should be reference. Okay? Okay? Node 1 to be V1, node 2 to be V2. Okay? Now, we apply CL to node 1. Okay? 3 branches connect to them. How many current get in?
1 equal to 15 to bring it out. This part equal to V1 minus 0 divided by 2. Okay, and V1 minus V2 divided by 1. Okay, the first equation. Okay, right? One current get in, two current get out. Okay, one current get in, two current get out. Okay, next one is branch. How many? Okay, for this branch, how many branch? Oh, sorry, for this node. How many branch connect to this node? 3. How many current get in? 1 is equal to 3 I1. Yeah. For here equal to V2 minus V1 divided by 1 and V2 minus 0 divided by 3. But in this case, okay, two equations you get here, right? How many unknown we have? We have V1, we have V2, we have I1. You can solve not, you cannot solve it, right? Okay. Now, if you have the other unknown, okay, try to write them in the term of V. We redot, okay, we reobserve the circuit again. I1 is here, right? You can write I1 in the term of V from Ohm's law. I1 equal to V1 minus 0 divided by 2. Okay? Or it means equal to V1 divided by 0, right? V1 divided by 2, right? Yeah. Substitute same in there, okay? And you get two equations, two unknown. Okay? Okay? Yeah, reorganize the equation to be this and to be this. Okay? This equation you get, and the first equation that you get, reorganize them to be the simple form. Okay? Yeah. V1, V2. Yeah. Two equations, two unknown. Okay? You can solve them easily. Okay? And in this case, the questions ask you for the power. Okay? You can see that the power of dependent source. Okay? The power of dependent source. Okay, it means you must find the voltage across them. The voltage across dependent source equal to V2, right? V2. Okay. You can find I1. I1, you can write them, express them in the term of V1, right? You know V1, you can find I1. Okay, and you can find the power. I understand that you are so sleepy. Now, make something more exciting. You know. Mơ lên cho làm. In this case, the question is already for the reference. Therefore, this node must be reference. Okay. Đồ chốt cán đúng không? Được nhé. Xin thứ đâu? Tao thứ đâu? Xem á. Cái này cái ma. Học thảo mới họcด้วย. Cái này cái ma này. Đồ chốt cán cho lên. Lên gameดึกจะไม่ตื่นจะบอกเชียร์บอลมันต้องต้นฤดูกาลมันไม่น่าจะเอ็กไซต์ขนาดนั้นเลยทำไมไปไหนหรือตื่นไม่ทันหรือเมากิ้งอย่าตามไม่ทันนะ
You see that in this case, the equation spot at the bottom node will be reference, right? That's what. Yeah, you see that reference node. Yeah. Follow the instruction step. Yeah. Cònนี้มันหมดเดียวกันหรือเปล่าเรามาร์กสีวงอย่างนี้ไปเลยวงไปถึงด้านนู้นเลยวงไปหมดแล้วเห็นไหมถ้าจะผิดก็บอกเขาโหลดนี่แหละ1 2 3 4พอวาดได้นะเขียนในหนังสือเขียนในแท็บเขียนอะไรก็เขียนมันไว้แล้วกันนะจะได้เอาไว้ดูตอนมิดเทอมเลเวลอะไรกันแล้วตอนนี้นี่มันต้องเลเวล4นะจังหวะนี้มิดเทอมมันมาเราเลเวล6แล้วมีอัลติเมทแล้วนะเวลาดูอาจารย์ทำเนี่ยไม่ยากเวลาได้ทำเองมันจะงงนิดๆปกติมันจะงงเยอะในอีควอชั่นไปนะเป็นรูปเป็นนี้1 and 3 โดดไหนเป็น reference โดดไหน V1 V2 V3 เซตเรียบร้อย So that's what are you doing? Yeah. Apply KCL to KVL, KCL, Ohm's law at whatever location. Người ta có lót lên cái kiểm soát áน้องๆยังไม่รู้จักนี่ต้นไม้อะไรเพื่อนก็บินได้ด้วยบินโดนตีกันตายนะ Siamo tutti là. Non so.
อีก50 ปีคนเห็นภาพว่าคนเรียนอย่างนี้จะนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงพวกเราทุกวันนี้ที่มองเห็นพวกคนทั้งสี่ก่อนใช้กระดาษที่พวกเราคนอะไรสมัยยุคอะไรยุคคาราเกะยุคอะไรนะเพย์ใช่ไหมใช้กระดาษชนวนใช่ไหมเขียนกันเขียนอะไรกันนะใช่ไหมเขียนกระดาษเป็นใบลานอนาคตอีก50 ปีมันอาจจะเขียนบนอากาศแล้วจะโฮโลแกรมแล้วฝังไว้ในแขนก็ดูแต่ละคนถือกระดาษนี่เหมือนถือกระดาษชนวนเลยนะผมว่ามันทำเป็นกระดาษชนวนมากเลยก็โอเคอ่ะใส่หนังสือได้เยอะเป็นกันเดินขึ้นรถสั่นเลยทำอะไรแอปพลายอะไร ACL หรือ KPL อะไรได้เนี่ย One corrected in, corrected out. One corrected in is this side equal to corrected out. Yeah, if you share this point or corrected out, you will start the same thing. Yeah. Yes, these are out. No, we don't care for this. Okay. So number 3, say for this loss. Okay. How many back in there? 4. Yeah. For the resistance, get out. Get out here. But for here, it's already get out, right? That's why it's get out. Yeah. This 1, 2, 3, and plus 7. It's the same size. Correct it in, equal to correct it out. Trong thì cái gì nè, trong thì cái gì nè,จากที่มั่นใจว่าจะได้แทนรอบทีมที่เสร็จเลยนะครับเราใช้เลยเทคนิคที่เราเรียนในเท้ามองไว้อย่างเงี้ยโอกาสที่จะเยอะผมถึงบอกให้เราเรียนเทคนิคหลอกนะอย่างเงี้ยคือคุณเอาพยายามมาอยู่ข้างเดียวกันใช่ไหมเลยมีขึ้นหายลบซึ่งที่มันถูกไม่เป็นไรมันจะถูกมันมีแชนที่จะผิดอะไรก็ใช่คือต้องเป็นที่เลยคือเรียนเทคนิคต้องเรียนเทคนิคเอาใช่ไหมอย่างเงี้ยก็ได้พยายามฝึกให้เป็นนิสัยว่าแบบแต่ฝ่ายอย่างนี้นะ Read all the subject first. Read all them. Okay. Read all them first. Okay. Don't try to apply them directly. When you see the circuit is here, you try to plug them in the same manner. Okay, but the same. 1, 2, 3, and 4. 1, 2, 3, and 4. Okay. When you redraw them, okay, you can emphasize that you have to keep okay. I like something like that. Okay. Yeah, see that?
You see that more clearly on the side. Okay. Yeah. Right. Different. Okay. How do you run connect to this one? Right and right. That's why I told you must try to emphasize it. Okay. If you don't emphasize without the study clearly, you have a high chance for Equal corrected in? Any corrected in this node? No, right? Zero. We corrected now, right? This equation is what happens. What happens? Yeah. Corrected. Yeah. This corrected now. This corrected now. Yes. Okay, now right. Any corrected in? No. All corrected out, right? 1, 2, 3. And yes, get out equal to right equal to okay. So, tăng sẽ như biết đâu.ถ้า10 คะแนนเนี่ยตั้งเสร็จเนี่ยถ้าสมมติมี3 หรือ 4 equation คุณก็จะได้ 6 หรือ 7 คะแนนนะใน3 คะแนนเนี่ยคุณต้องโซ่มันให้ออกนึกออกใช่ไหมคืออย่าไปคิดว่าตั้งเสร็จแล้วได้เต็มไม่เต็มก็ออกอะไรคุณไปคุณมาจัดรูปให้อยู่ในรูป B1 B2 B3 แต่ใช้เดิมไปเรื่อยงาน TS work ที่ใช้หลังจากตั้งเสร็จแล้วก็ไม่ใช่วิชาสถิติแล้วที่เหลือมันก็เป็นวิชา E-map แล้วง่ายไหมแต่เย็นบางคนยังหัวช้าอยู่บางคนยังรอบแรกนะบางคนยังไม่ค่อยรู้เรื่องบางคนขนาดรอบ2ยังพลาดตกมาตายเลยใช่ไหมแต่เย็นๆไม่ดูตอนดีๆอย่าไปพลาดดีตั้งแต่แรกไม่เหลือคะแนนเลยนั่นเนี่ยนึกออกใช่ไหมว่าถ้าอย่างเงี้ยมันจะแบบโอเคไม่ค่อยเช็คดูดีๆจะได้ไม่พลาดสิ่งที่แบบเราเข้าใจไปลองเรียกไอ้ equation ให้เรียบร้อยนะนะโอ้ยเขียนมันให้ละเอียดออกเขียนไม่กี่จานอ่านออกต้องเขียน2ตั้งใจเขียนแล้วก็ยังไม่เป็นไรต้องไปแต่ผมก็ใจคือผมไม่ได้ว่าเพราะว่ายุคนี้โอกาสให้คุณเขียนหนังสือกับกระดาษน้อยมันอยู่คอมบ้านเขียนกับไอแพดบ้านใช่ไหมเวลาเขียนหนังสือเพราะนั้นลายสื่อมันจะไม่ค่อยดีก็แต่อยากเขียนถ้าจะบอกตอนการกองไก่จดเป็นภาษาเลยบอกไหมบอกรีดเบิลเป็นอย่างไม่เห็นในยุคกูก็ใส่แว่นภาษาเยอะกูอ่านต่อไม่ได้คะแนนเยอะส่วนเรื่องนี้ก็ในเกมเพราะว่าที่เยอะดีแล้วมันฟ้าฟางเยอะอักก็จะมีที่ช่วยต่อแบบนี้ไปมันก็จะแชร์แล้วทำงานได้กับคอมเนี่ยถ้าจะเล่นเกมแล้วก็ต่อจอเข้าคอมมันต้องมันมีเป็นชุดที่มันก็ผ่านระบบชีวิต
อะไรกันแล้วใช่ไหมใช่ไม่เข้าเดี๋ยวเราไปเลยได้มามีที่เองไว้แทนSet the name of them is not one. It's not one, right? V2, V3. How many corrected? One. อันนี้เหรออันนี้มี4โหลดต่อ1นี่นะเป็น reference เมื่อได้ apply ที่3 ครั้ง KCL 3 ครั้งเดี๋ยวเฉลยให้ดูใจเย็นเดี๋ยวเฉลยก่อนนะครับในเรื่องบางคนยังคิดไม่ออกเดี๋ยวถ้าเฉลยเลยแล้วเราจะให้คิดจบนะCan you see the answers? Yeah, I will show that. Don't worry about it. I will show them, and I will explain in the detail of it. But I'm waiting until you think and you try to find it in the Bible. I find the answers. I want to check if I'm correct or not. Oh. Then I will go and just try it. Oh. Okay. The correct one is up. Okay. If you already finished, you can check that the solution V1 equal to minus 5.2. Approximately that, okay? V2 equal to minus 5.1. Okay, and V3 equal to minus 11.5. Approximately that. 0.4 or 0.5. ถ้าจุด47แล้วประมาณตัวเดียวมันก็ต้องจุด5ใช่ไหมล่ะ
If some of you already finished, okay, you can wait a minute. If some of you, due to some of you already finished the first, okay, we give you the second one, okay. If you don't finish the first, okay, try to finish the first, okay, and then we give you the solution in this, okay. The second one, okay. If you finish, okay, the first and your answer is already matched to mine, okay. You can do the second one, okay. How many nodes we have? In this case, the question is already simplified, okay, and one of them is already referred, okay. You can see that. Now. In this case, if the question don't force you to be referred, which node should be referred? How many branches into this node? How many branches? If the instructor, if the question don't force you, which node should be referred? The middle, right? But in this case, the question is already forced, okay? Let's do the second one, okay? What I understand that some is already finished, and but when your friend is a little bit boring, okay? I give it, okay? Don't waste some time, okay? But if you don't finish the first one, don't worry about that. The second one is come, okay? I will show you a solution in the detail, okay? If I don't intend to show you solutions, okay? I don't prepare the presentation, right? Yeah. You'll see. ปีชำนาญบ้างนะอย่าให้พลาดนะเอาให้ผ่านที่รอบนี้เอาเอเลยก็ได้ทำได้ก็ทำไปเถอะถามว่าทำไมคุณได้เอแบบก็ไม่หักเงินเดือนผมนะถ้าคุณได้เอแบบก็ไม่ได้หักเงินเดือนผมนะเพราะฉะนั้นอยากได้เอก็เอาไปเถอะแต่ไม่ค่อยจะมีใครเอาไม่หรอกพวกคุณเนี่ยนะประเภทแบบชีวิตเวลาเรียนเนี่ยเรียนผมส่วนใหญ่ชอบใช้ชีวิตแบบซัพพอร์ตประเภทแบบขอมีบูธขอมีนี่หน่อยพอแล้วไม่โลภไม่ได้ตัวชีวิตต้องเป็นแครี่นะโลภโอ้โหได้เงินเยอะเอาหมดฟิกทั้งตัวเสร็จแล้วใช่ไหมสองแรกเสร็จยังขอซิมพลิฟายละคิดไปหาดูก่อนไม่เป็นไรตั้งอินเฟรชั่นมันตั้งยากมันงาน 20-30% เนี่ยมันดูเหมือนมันไม่สำคัญมันก็สำคัญนะคือถ้าซิมพลิฟายผิดท้ายสิ่งประกอบก็จะไม่เจอแล้วถ้าอนาคตมันก็คำนวณไปในทอดมันจะกลายว่าคำนวณ3 หลักอย่างเงี้ยหลักแรกเนี่ยขนาดจะได้5ครับแรก5คะแนนได้3แล้วที่เหลือต้องใช้คำตอบต่อเนื่องไม่ต้องผิดผลวิ่งเลยนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ซีเรียสเหมือนกันนะสองละด้วยข้อ 1ข้อผิดนี่ใช่ที่ผมคิดเป็นข้อแรกเดี๋ยวเฉลยดูกับย่อยถ้ากับผิดนะก็คือไฟชั่นตั้งต้นมันไม่น่าจะผิดใช่ไหมย้ายภาพมาใช่ไหมนี่เรทตรงนี้ใช่ไหมมีกี่บาท4 บาทกระแสออกอีกตัวจะเอาอีกตัว1 2 3 4ที่ต่อรองยันผมต้องบอกนะตัวที่ผมเองก่อนตัวนี้เขียนนึกออกไหมแต่อีกเวอร์ชันมองอีกตัวหนึ่งฟ้าแทนค่าเข้าไปต้องกองเข้าไปใหม่คือพอผิดตัวหนึ่งปั๊บดิจิเตอร์ผิดตัวหนึ่งอะไรผิดตัวหนึ่งปั๊บคำตอบง่ายสุดมันผิดไปเลยนึกออกไหม
เริ่มที่บอกเลยว่าถ้าสมมติข้อนี้คือ10 คะแนนคุณตั้งอีกเวทถูกสมมติเนี่ยได้2อ่ะอันนี้โดนใช่ไหมคุณได้4อยู่แม้กระทั่งคุณตั้งถูก3 อันโซ่ผิดหมดเลยนึกออกไหมได้6 หรือ 7ทั้งนั้นที่คุณเข้าใจไอเดียมันหมดนะแต่คุณเสียไอ้ที่ไม่ควรจะเสียแล้วตรงนี้ก็แบบรักษาตรงนี้เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ของจังหวัดนะเราได้อยู่ในแถวม .4 ก็ได้โซได้เลยนะนี่มีอีกแค่3 8อาจจะเป็นม .2 ด้วยซ้ำป่ะใช่ไหมยังไม่ตกมาตายคือที่ผมบอกคืออย่าตกมาหลายคนเนี่ยอุตส่าห์เข้าใจเรื่องยากๆโซ่โมเดลได้ทำได้แล้วไปตกมาตายแล้วคนเป็นข้อที่คุณจะได้10 คะแนนคุณได้แค่6 คะแนนและข้อที่คุณไม่ได้เลยเนี่ย0เพราะข้อที่คุณไม่ได้0กลายเป็นเฉลี่ยกัน20 60ถูกไหมแต่ถ้าข้อที่ได้เอามาเต็มก็เต็มได้นะข้อนึงเนี่ยไม่ได้เกณฑ์เลยรู้ว่าได้2 คะแนนได้11 10โอเคใช่ไหมผ่านมาไม่ข้ามข้อไหนได้ประมาณว่าเลือดเหลืออยู่20นะครับผมบอกเลยทำไม่โดนดีนายยิงอย่าไปเดินผ่านคีย์ที่4 มายใช่ไหมนะก็ได้สิ่งที่เป็นไปOh, no, you can get them into the digital editing and you can write them to if you see here, okay, in this case, you don't know how to do that, okay, you can modify to off. Modify to off, do this right, enumerator. You can write them into V1, V3, and constant. Or you can write them here, it's okay, but you write them in here, 1.5, right? Yeah, it's okay. มีอะไรหรือเปล่าเอาเลยมาเป็นไงแล้วก็ต้องมาดีกับเราไม่ได้จับเราเดินเราถ้าโดดให้ทำร้านมีร้านที่มี2เลยเราคือ4 ร้านนะมาที่เป็นรีซิเซอร์กระแสเท่าไหร่ออกอยู่หลายเท่าหรือซีซั่นตัวเรนมันตัวเรนอินเท่ากับตัวเรนเพราะผมจะไม่ได้ใช้ลบเพราะว่าถ้าเราจะรักษาตัวเรนมีเครื่องหมายลบมีโอกาสผิดเพราะนั้นเราไม่ใช่ตัวเรนอินก็มี4นะ4เท่ากับตัวเรนเอาเพราะนั้นมันจะไม่มีเครื่องหมายลบในพื้นฐานต่อตั้งเพราะนั้นโอกาสผิดมันน้อยแต่คุณบางคนพยายามจะทำว่าไอ้ซับเบอร์เลนที่น่าผสมมันมีเครื่องหมายลบหมกอยู่หรือว่าเจอลบกับลบบวกโกง2เนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่าบอกเสมอคือไอ้ที่ทำเนี่ยแบบผสมกันลบวันที่มันเป็นบวกเขาไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นอินก็มันจะไม่ต้องมีเครื่องหมายลบถ้ามันเป็นเครื่องหมายลบเพราะว่าตัวในซอสมันติดลบแต่ไม่ใช่ความผิดพลาดเรื่องที่ต่างกันมี3.5บวกมี2บวกกับ7มี2แล้วมี3.4บวกมี2ไม่ถึงเรื่องใหม่มาตายกับโลกเอาไอ้ที่นี่มันไม่กี่ตัวเรื่อง
โดสามแล้วก็ดูสิโดสามถ้าเป็น resistance ใช่ไหมโดสามเนี่ยใช่ไหมมีกี่บราชเลยกัน1 2 3แล้วก็4ใช่ไหมกระแสไหลออก resistance คือกระแสไหลออกไหลเข้าไม่ใช่เข้าใจถ้าเป็น resistance เราให้สูงกระแสไหลออกเวลาที่เป็นโดสามเราก็มองกระแสไหลออกเวลาไหลออกปั๊บเราเอา V อะไร V3 ลบ V2 อันนี้ก็ไหลออกอันนี้ก็ไหลออกและอันนี้ไหลออกอะไรไหลออกเหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้น4กระแสไหลออกใช่อันเนี้ยสรุปอย่างนี้กระแสไหลเข้าแต่ว่านี่คือมีผลสมัยแล้วมันก็ไม่เป็นไรนะนี่ก็ดูกระแสไหลเข้าก็เป็นกระแสไหลออกไหลออกมี2ตัวสรุปตั้งถูกไหมอันนี้ที่เหลือเนี่ยคือบางทีอะไรเนี่ยเราจะมีไฟล์เนี่ยที่ถูกยิงออกไหมใช่ไม่ถูกFirst equation finished, second equation finished already. Second equation. I cannot remember. Yeah, yes. Let's see the circuit. Yeah. Second. Okay. No. But the way to organize, I cannot check. Okay. But organize. Okay. Recollect it now. Yes. Try crazy. มันมีโหนด3 โหนด 4ด้วยเหรอวะไหนมีโหนดเยอะจังเลยมี1 มี2 มี3อันนี้มัน reference มี 4ไปไหนเนี่ยโอ้ Where is about V4? You have V1, V2, V3 and reference. Where is V4 came from?อันนี้เป็นอะไรต่ออะไรเป็นอะไรเฮ้ยเขาบอกตั้งดิไม่มีคนสมัครฟ้าตั้งอย่างนี้ใช่ไหมเป็นทีเป็นน้ำว่าเนี่ยมีการเกิดขึ้นเนี่ยเราเข้าเสร็จแล้วเหรอนั่งดูเตะบอลนั่งดูเล่นเกมผมไม่ได้ว่าเลยนะคือถ้าจะไม่เข้าผมก็ไม่ได้อยู่ไม่ใช่เหรอไม่แค่มานั่งดูแลนะเข้ามาก็นั่งทำงานนั่งเรียนโอ้ยจะเล่นเกมก็ไม่ว่าหรอกนะไปนั่งเล่นที่บ้านหรือโดดคลาสไปเล่นเลยแล้วเอาถ้วยมาด้วยนะอาจารย์ครับผมได้ TI9 ได้ TI11 ได้แชมป์ TI11 ได้มา120 ล้านเลยเนี่ยอย่าถามผมถามเรื่องคุณน้องเคยได้เงินแบบนี้ไม่งั้นก็โซ่ไม่มือ
ถ้ามีแบบวิธีใช้เครื่องเลขเราโชว์ด้วยมือเราลบกันไม่งั้นก็ให้เพื่อนแนะรุ่นพี่สอนไปคิดเลขตั้งใจผมไม่เคยบอกนะว่าห้ามลูกศิษย์ผมเล่นเกมนะพวกผมเองก็เล่นนะแต่ผมบอกเสมอว่าถ้าเด็กลูกศิษย์ผมเล่นเกมแล้วมาสอนผมรีไทร์เล่นเกมจนเสียผู้เสียคนรีไทร์หมดอนาคตคุณก็เป็นได้แค่ถูกไหมแต่ถ้าคุณตั้งใจเรียนแล้วไม่เคยออกไปกิจกรรมไม่เคยไปทำงานอะไรเลยไม่เคยไปคุยกับเพื่อนสังสรรค์หรือเล่นเกมกับเพื่อนอะไรเลยคุณไม่เป็นได้แค่หนอนหนังสือลูกศิษย์ผมหวังจะปั้นลูกศิษย์ผมเนี่ยให้กลายเป็นหนอนวินเขาเอาดีทั้งเรื่องเรียนเอาดีทั้งเล่นเกมนะโลกเอาหมดนะครับเกมทุกอย่างถามว่าทำได้ไหมทำได้ถ้าคุณรู้จักในเวลานะเมื่อก่อนแกเล่นเกมผมนี่นะรู้ไหมใครด็อกเตอร์ล้วนๆ7 คนที่นั่งเล่นกันหมดสาขาเนี่ยดนตรียังเคยนั่งเล่นกันอยู่เลยแล้วก็ธีรพงษ์เนี่ยที่นั่ง2 สแต็กไงโอ้โหนั่งตบกันเละเทะเล่นจนถึงตี 3 ตี 4เล่นตอนนั้นมันเล่นเพราะว่ามันยังไม่เป็นโปรเฟชชั่นอลลีกแต่ว่าตอนหลังเนี่ยตั้งแต่ตัวเข้าวันเนี่ยเริ่มมาไทยเริ่มมีการแข่งข้างนอกในห้องเนี่ยคนทำเซิร์ฟเวอร์ไทยเซิร์ฟเวอร์เกมเนี่ยมันก็เป็นคนรู้จักคนในห้องนะเว้ยโยมที่เขาทำเซิร์ฟเวอร์เขาปิดไปแล้วเนี่ยเพราะว่ามันมีโดต้าสอบมาแล้วใช่ไหมเขาไม่ได้ทำนั่นแหละคนที่อยู่ในนั้นนะเล่นกันแบบโปรเฟชชั่นอลลีกอ่ะแต่ละคนแม่งด็อกเตอร์ทั้งนั้นเจ้าไหนดูขบวนคือเพราะผมไม่ได้ว่าก็ต้องไปเดี๋ยวเวลาไงผมนึกออกไหมเล่นเกมไม่เล่นคืนไปกลับบ้านเสร็จเดี๋ยวว่าเครียดกลับไปถึงกลับมาบ้านก่อนเล่นวันที่เสร็จวันที่ข้างบ้านที่เกี่ยวกับแล้วจะเล่นจะทำอะไรที่เสร็จแล้วเกิดเหตุไม่ใช่เฮ้ยไม่เสร็จเวลาเสร็จเดือนที่ 2เขาเลยเสียงต่อจบตี 4ผมตื่นตัวไอ้ไปมันต้องดูเสียงออกใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นตั้งใจเล่นมาวันนี้แล้วก็มานั่งแชร์เรื่องเดียวสาว I think some of you already finished the first one, okay? Okay, I will show that. Okay, how many node we have for this case? The first question, okay, how many node we have? Oh, 4 nodes, right? One of them is the friend, yeah? 1, node 2, node 3, node 4. I think I see that everyone can read all them, okay? Okay, node 1 is here, right? Node 2, okay? Between node 1 and node 2, we have only one, okay? Between 1 and 3, we have 2 ohms, okay? Okay. Now, between 2 and 3, 2 and left friend is 3 ohm, okay? Read all them step by step, okay? 2 and 3, we have 4, okay? And between 3 and left friend, how many run connect 3 and left friend? 2, right? What about them? 5 ohm and 7 ohm. Okay, 5 ohm and 7 ohm. Okay. Now, define one of them reference. V1, you said V1. Node 1 to be V1, node 2 to be V2, and node 3, V3. Okay. We apply KCL, KVL. Okay. KC or KV.
ACL, okay, to this node, okay? In this case, you have 3 pi connect, right? How many current get in? How many current get in? 1, 3, okay? 2 current get out. V1 minus V2 by 1, and V1 minus V3 divided by V. Don't forget to say that, okay? We begin by apply KCL, okay? To node 1, okay? Yeah? Yeah? In this case, if you are, okay? You know that you must reorganize the equation, right? The easiest way, okay? You try to find that, okay? In order to destroy the denominator, you multiply 2 of every term, okay? You can destroy the denominator, okay? And you can reorganize it, yeah. Next one, apply KCL to node 2. Apply KCL to node 2. How many branch going to node 2? How many branch? 3. How many current get in? 0. No, right? 0. 3 current get out. Yeah. V2 minus. You can see that when you analyze the second node, okay, when you see the resistance, we assume the current get out, all current get out. Okay, therefore, when you apply Ohm's law, the interesting node will be the first variable. V2 minus V1 divided by 1. Yeah, V2 minus 0, right? Minus 0 divided by 3, and V2 minus V3 divided by 4. Okay, 0 current, okay, no current in, 3 current get out. Okay, and in this case, okay, you see that it's okay. You multiply 12 off, okay, 12 off to destroy the denominator. Okay, okay, in order to avoid the floating coefficient. Okay, if you don't multiply like that, okay, the coefficient is maybe the floating number. Okay, it's difficult to write. Okay, now the last one. Okay, how many branch only to the last one? 1, 2, 3, 4. Okay, how many current get in? 0, right? No current get in, all current get out. 3 resistance is get out, and in this case, the current source already get out. Okay, yeah, equal to +7. Okay, yeah, V3 minus V1 divided by 2. V3 minus V2 divided by 4. And V3 minus 0 divided by 5. Right? Okay? Okay? You can write it, okay, the equation in the metric form, and in fact, you can solve them by use the common rule or determinant or push them in your calculator. Okay? Matching up. If it's not matched, okay? If you set the, for example, if the equation is 10 mark, for example, you get 10 mark. Okay? When you apply, you know, okay, you must apply nodal analysis, okay? Skip them, okay? And you apply the nodal KCL to node 1, KVL to KCL to node 2, node 3, okay? You get about the 60% or 70% of possible. Okay? In equation 2, 2, 2, for example. If you have 4 nodes, it's about 6. Sorry, I don't turn off it. Okay? We turn off it. Okay? Okay? You said that, okay, the mark that you get maybe 60 or 70%, depend on, okay, how many nodes we have. In this case, we have 3 nodes, right? 3 non-referent nodes, okay? 3 equations. If you have 4 non-referent, okay, maybe, okay, 70% or 7 mark, okay? You are right. But even though you get the majority mark already, but it's not finished, okay? You must solve that, okay? You must solve it. The way you solve, you get here. Yeah. And in this case, after you solve that, okay, you get another 20%. Yeah. The last one in this case, the question is no longer ask you for V1, V2, V3, right?
But in this case, the questions ask you about the voltage across 3 amp and the voltage across 7 amp. The voltage across 3 amp equal to V1, right? V1. You get V1, okay, V3 amp equal to here. And the voltage across 7 amp equal to V3. Okay, V3. Checking that is met or not. Yeah. Ask your guideline. Very important. Don't underestimate that. Hey, I understand. I can set the equation right. Why? I get a few marks. Okay. In the middle, when you take the real exam. Okay. For example, if you have maybe 6 questions, the first question you think you can do it, but you solve them wrong. Yeah. You get only 60 or 70% at most, right? 10 marks, you get only 7. Another one, some question that you not really understand and you don't write anything, you get 0, right? When you compare that, one you think you understand, you should get full, but you get only 7. Another one, you don't write anything, maybe write something that you don't know, okay? You get only 1 mark that the instructor give for mercy. You add them, what happened? 20, you get only 8. Less than 50%, right? You fail. You fail. Don't underestimate that, okay? The way to proceed here, okay? This thing is beyond of my subject, right? This thing is 3 question, 3 unknown, how to solve everything. Grade 7 or grade 8 already teach it to you, okay? And the pre-calculus or maybe calculus 1 already refer you again. Yeah? Yeah, last one. Moreover, in some problem in the near future, okay? The question will be asked you 2 or 3 steps. Okay, for example, maybe 5 marks for the first part, second mark, 5 marks for the second part, another 5 marks for the last part. Okay? The first part you must get V, get to use in the second part. If you solve them wrong, what happened? The second part is gone, right? Okay, it's gone. Okay, the same that you compute KCL and KVL in the previous exercise. Do you remember? We have so many circuits, okay, dependent source, okay? You must use V1 and I1 from the previous, right? If you determine V or I wrong in the first step, the second step you wrong, the third step you wrong, the fourth step you wrong, right? Nothing there. But in the first step you compute right, you have a chance to go to the next one. Yeah? This one. Some of your senior students blame that, okay, this subject is very, very difficult. No, not because of me, because of your careless. Your underestimate of the previous skill. Right? How to solve them? For the second year skill? I don't think so. It's for grade 7. Right? Or grade 8 and more. Okay? 3 equations, 3 unknown. How to solve that? You already know, right? Case 7 or case 8, so you already know about the sine, cos, also more difficult than this, right? Try to do it, okay? And in the near future, we must use them more and more. Okay? Let's do it, okay? Let's do the second one, okay? Okay. For the second, wait a minute. And the third one, the second, if you already finished, okay, the third one is here. Okay, the third one is here. Okay, now, capture is okay. Next time, I will give you a solution for the second and the third, because now the second question, some of you is not finished yet, okay? Try to do them, okay? You will see that the exercise don't give you so much, right? 1 or 2, okay? Okay? And one last thing. You do this, is it enough to pass? No. It means it's the minimum question, make you understand, but not fluent to pass, okay? Try to practice in the exercise, okay? You maybe search the exam, okay, the exercise from the internet or so on, okay? If you think it have no solution, okay, this book itself, some edition already have no solution as a guideline, okay? You only see the question first, okay? Don't cheating, okay? Try to solve by your hand, by yourself, okay? And when you solve them completely, check with your solution,
Okay. If you see the solution first, you see, hey, everything is easy. Yeah. The same that you see that in the side, right? KCL, nodal analysis is very simple, right? But when you apply by yourself, it is easy. It's not too difficult, but it's have a lot of things for confusion. Okay? Now, this, okay, for the last, okay? In this case, the difficulty of this question is it has 4 nodes, right? 4 nodes, the way to solve them is considerably difficult, okay? 4 equations, 4 nodes, okay? The step to solve them, okay? Some calculator can solve 4 equations, 4 nodes, but some can solve only 3 equations, 3 nodes. I don't know what about them. Simplification, okay? Okay, good luck.